millions of cameras. I cannot imagine how you felt yesterday. దాన్ని ఆ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్కి ఆ ఎంఆర్ఐ మిషన్ బీయింగ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఇప్పుడు ఎర్త్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెట్, ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కాదు, మనం చెప్పిన వాట్స్ పాసిబిలిటీ ఆర్ వాట్స్ ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ ఇవి చెప్దాము అనుకొని కొంచెం ఒరిజినల్ ట్రూత్ఫుల్ టు ద స్టోరీకి వెళ్ళాం. Actually seeing your interviews and that's really great that you have built a story to the Western audience also. You will be okay with re-release? Yeah. So to be honest, నాకు ఆ స్విచ్ ఆ లర్నింగ్స్ అన్నీ ఎక్కువ జగత్ ప్లాట్ఫామ్లోనే జరిగాయి. సో వీణా గారు మీరు వెస్ట్ లో కూడా పనిచేశారు కదండి హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ లో. సో దిస్ ఇస్ what we thought was Hollywood film acting and Indian film acting there's subtle difference. వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాక్సిమం స్టాటిక్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొంచెం ఐస్ బాగా ఎక్స్ప్రెసివ్ గా చేయడం, ఐ మూమెంట్స్ ఆర్ మోర్. సో వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో లైక్ మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ వాట్ మీరు మిగతా యాక్టర్స్ కూడా చూస్తుంటారు కదా, సో వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్? That's a great question, Andy. Thank you for that. Definitely there's a stark difference in the content itself, how we emote and how, because Americans or Westerners, how they process their feelings or what kind of emotions they go through during their life are very different from what Indian culture makes us go through. So akkada there's a large difference, even while working with non-Indian other culture actors on set in any of the Hollywood films or content that I've shot, I could tell that their behavior or their portrayal of their character comes from their background. So their experience drives how they portray the character. Actually, I've auditioned for this thriller film, which I didn't get, but what I learned from that audition was, Nenu and other non-Indian actors or American actors who auditioned for that, I could see the difference. What I brought, so the feedback they gave me was, we love your style, it's very understated, but the character they wrote, even the characters are very different from us. So the character they were looking for was more like quirky and loud and kind of different. So not in a loud way in the sense like what we see in Indian films. It's a very different kind of character. If you've seen Jagath, right? You remember the character at the end at the they have the drugs and suddenly she turns into a beast, right? So alanti characters expect chestunaru. So that you wouldn't see in Indian. Cherry and Bunny, the couple name is. They're actual Shout out to Actual couple kaadu, Okay. movie lo couple. Cherry and Bunny. Yeah. So you would see a character like that. So you would see a character like Cherry, if that's the woman character. Cherry, the one with the one who takes the drug, Cherry. So that's the kind of character you would see. So that's kind of what they were looking for. Maybe for an Indian film or my background and the way I grew up, the way I portray that role is slightly different. So it's a learning experience. So that I would say is a large part of how you portray the character also comes from where you grew up, what are the experiences you've had and how you understand the surroundings. So that's a learning for me. The actor's interpretation we call, right? And I think director plays a very important role. I also feel like see, my interview is completely not going to be about promoting the movie. I'm going to keep on giving you messages for what the future filmmaker should do, because it currently irritates me so much. See, all 7 people that we are in the room today, right, recording the show, for each situation, you, her, I are going to react very differently. Yeah. Right? So there is no single reaction for the same situation. So what is the job of an actor? To come and ask the question as to what is your interpretation of my, basically who am I? Am I an introvert, extrovert? Do I feel bad? Have I lost my father and this is nothing to me? One example I'll give you is, my experience. I was born and raised in Mumbai, just like Telangana and Andhra Pradesh. We are very emotional people in Maharashtra. Very emotional people. We believe in friendships. We believe in sharing and caring love through food, touch, care, anything that you guys feel here and your movie show on the screen to us, right, in there. So when I went to the US, and Shravanti can probably back me up on this, one day I gave one food packet that I was not going to use. I asked my roommate, who's an American person, I said, hey, I have this, I would like to give it to you. And he said, are you sure? I said, yeah dude, I'm sure. Whatever. He took it from me.
He did not take it. He took it from me. He wanted it. But that's the culture across the board. It had to happen 100 times for me to understand that if I have to play an Indian American, I have to receive it that way. Now imagine Telugu guy giving one packet biryani, the Mama, thank you Mama, aap se aasu aa jayega. So Manasa and I and Shravanti can play both the characters. But then the team has to decide. The script has to decide. So many things go. So I want the filmmakers, future filmmakers, to change this. That's an emotional scene. It has to be done in one way. No. What if it's an autistic person? They can't even emote it. How will you show that? So I think that's what the team did wonderfully was, what is her character? What is my character? What is her character? We are working together. That's very true. ఎందుకంటే నేను even I played Indian American roles versus like ఇప్పుడు Akira is someone ఇండియాలో పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయి. So the way she reacts, right? తన relationship కానీ తన relationship with parents is very different than how Shravanti would react. And I think Komal and I have discussed a lot. తను ఇలా ఎందుకు అంటుందంటే కాదు like but it challenges me as an actor ఎందుకంటే then there's like a board of similarities between Shravanti and Akira and differences. And so as an actor, a character అయినా you should be able to mold. But దానికి first just that background understanding అసలు వాళ్ళు ఎట్లాగా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది because again as an actor you play different roles and as Adi mentioned it's just about the And kind of tie it back to the question you actually asked. As an Indian born girl or boy as well, as an Indian born person who is interested in transcending borders and working in other industries as well, nowadays we're seeing more and more characters written which are organically built into the story rather than saying this is an Indian person. It's just a person. It's just a character, a human being who's also part of the story, right? So for things like that, in order to transcend those boundaries, one thing that really works and that has helped me as well is now we have access to so much content. Like you said, we watch Korean content, we watch Indian content, American, whichever, wherever it's being made, we're watching it, we're consuming it, even without language barriers. So with that, what we have access to is an insight into other cultures, is an insight into how I would react if my dad yelled at me and how an American girl would react if her dad yelled at her. There's a subtle difference. So picking up on those, for aspiring actors, right, picking up on those nuances as we consume this content will really help inform how we audition or how we present ourselves for roles like that. At the end of the day, film is a reflection of the society. True. The society changes their reaction in the next 20 years as to how their father is talking to you. You'll see the actors changing automatically. We have to. Otherwise, you'll say, ये तो पुराना 70s का acting कर रहा है. That's what happens. I think, as you have said, changes should always be there. And I think that's the best thing. मेरी film तो change this culture, to be honest. You have said, you opened the doors. So I hope the people who are going to watch it, it will be a big, shout out for them to come out and do films. Yeah, I wish, I mean, what we did పక్కన పెడితే, I wish I really want people to come out. ఎందుకంటే, as I said, the volume speaks మన దగ్గర. The more content అట్లా వస్తే, then also the market creates for it. The audience కూడా adjust అవుతారు కదా. So, ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు లాస్ట్ 2-3 years మైథాలజీ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మూవీ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దాన్ని. యాక్సెప్టెన్స్ టేక్స్ టైం, రైట్? ఒక పెద్ద హీరో నుంచి ఒక మంచి కంటెంట్ వచ్చి స్ప్రెడ్ అవ్వడము, లైక్ అటు నార్త్ బెల్ట్ కూడా వెళ్ళడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఓకే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇలాంటి వాల్యూమ్ వస్తుంది. సో మన ఫేజ్ అనేది ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్లో ఉందని నా ఫీలింగ్. సో సడన్లీ ఐ థింక్ విల్ స్టార్ట్ అక్కడక్కడ ఒకటి వచ్చింది, ఒక ఆనిముత్యం వచ్చిపోతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మూవీ కాకుండా జనరల్లీ కూడా, బట్ కన్సిస్టెంట్గా మనకి కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్స్తో రావడము ఇదంతా కూడా వచ్చి ఒక ఐ థింక్ మంచిగా ఉంటుంది అట్లా. అంటే కొత్త ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీస్కి కూడా ఆదరణ రావడము అవన్నీ ఉంటే I think the genre actually needs more people to produce. Why I tell you, you are a short filmmaker. As a student filmmaker, you have so many people making short films, right? If you only make one short film in 2 years, for next 10-15 years, how soon the industry is going to learn about that one particular genre that you create? If hundreds of movies come short films, I want people to use sci-fi in short films. Yeah. That's when the industry will change in the next 2 years. This whole genre will take over. Then we will never complain, why don't we have Hollywood level movies? I'm not saying anything about Jagat right now. Yeah. What I'm saying is, if we want Hollywood level movies, short film level में Hollywood movie बनाना शुरू करना पड़ेगा.
Yeah. We are lagging behind. Let's not just be happy here sitting. Oh, we are in theaters. Let's have fun. No, we are very critical of the movie. Go and watch it. Call me. I will be on the phone all night with you and answer questions. But I want to learn, man. How will we make better movies after this? And how will we inspire people to make that, right? We are true to the genre. We have put our production name in the genre. That's it. Yeah. Ante, Yeah. that much commitment we are showing now. You guys have to show the commitment Yeah. to us. Yeah? Give us back something. Yeah. One thing is the short movies are only it talks about the duration, not the quality, right? I mean, Yes. you can get that, Yes. right? It's short, yeah. But ఒక feature film కన్నా better quality short film లో ఉండొచ్చు. It's just so I think now we have equipment, but cameras are so easy now, expensive. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసి ఈవెన్ ఫోన్లో కూడా తీస్తున్నాం కదా. Right. I think we will see more amazing Editing content. softwares, I work for Google, dude. The AI will take over in editing and so many things. I'm telling you, like the industry is excited. In Hollywood, the industry is excited because things are going to be able to be churning out faster, more precise, more accurate, more realistic. There are physics engines you can use on your sci-fi movies to make it realistic, right? Yeah. If there is no air, there is vacuum, and your character is floating around in the vacuum, how would that be different from him floating around in 100% oxygen or 50% nitrogen? Those are things that are coded now, that can be coded now, and these You'll things get are going to models. transform Yeah, the entire yeah. experience. Apple का वो device, VR device, उस पे भी बहुत मजा आने वाला है. It's going to be like, I'm telling you, the transformation is coming. We are excited that we are the first ones to begin. And you have said transition వస్తుంది, and it's really great that you are, one among them who were, in making. So with the I'm transition, glad. you're a critical part. And when we saw your movie, and we really felt, it's a source of inspiration, because Mirandaru, you're a deputed filmmaker, and you really added a lot of value for us as young filmmakers to get inspired. Yeah, great. I mean, it's pure coincidence. మేము ఏదో చేయాలని చేయలేదు. Yeah. It fell in place. As I said, జగత్ అంతా అన్ని కలిసి వచ్చాయి. But again, the intention is something that ఈ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసినా అలానే రావాలి కానీ అన్కన్వెన్షనల్ వెళ్ళాలి, మనకంటూ మనకు మార్క్ ఉండాలి, ఆ ఒరిజినాలిటీ అనేది కంటిన్యూ చేయాలి. So sir, coming to you, you have made a short film, Adam's Ploy. And I want to really talk about it. The sound design was really good. Awesome. And Nice. it was 6 to 7 years ago. Right. I think it's That's what you're right. when I was seeing a short film before the interview, I was really shocked. 6-7 years back, you have managed to make good sound design short film. So our department, most of the short films are actually not good at, because even while we are making short films, sound design దగ్గరకు వచ్చేసరికి మేము చాలా difficulties face చేస్తాం. So are there any suggestions you would like to give us as young filmmakers? We would really want to hear from you. Yeah. When you say sound design, does it also include the music? You consider music లేకపోతే sound effects గురించి మాట్లాడుతున్నారా? Which do you like the background music of it, or the sound designing? It includes everything, because sound design ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే where how it is sounding between the music and everything, right? But if you include everything, yes, that I think it comes with that the understanding of the emotion, ఏ మ్యూజిక్ ఎలా పోర్ట్రే అవుతుంది, సెన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇట్. కొన్ని ఇప్పుడు ఈ మూవీలో కూడా ఆర్ఆర్ స్టాండ్అవుట్ అయింది. ఎందుకైంది అని అంటే, నాకు ఇలా కావాలి పర్టికులర్గా, ఇక్కడ ఈ ఎమోషన్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా హార్డ్ హీటింగ్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఎమోషన్ ఇలా ఉండాలి అనేది మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ, ఒక విజన్ చూడాలి ఫస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ నౌ డేస్ దేర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆన్లైన్. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అండ్ స్టాక్ మ్యూజిక్ అదంతా. బట్ ఐ హ్యాడ్ దట్ కలెక్షన్. ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఐ డింట్ హ్యాడ్ ఎ మ్యూజిక్ కంపోజర్, బట్ ఐ వాజ్ కలెక్టింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆల్మోస్ట్ like 6 to 7 months ముందటి నుంచే. ఐ హ్యావ్ దట్ సీన్ ఇన్ మై మైండ్, ఈ సీన్కి ఈ మ్యూజిక్ రావాలి అని చెప్పి. ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఒక 8, like almost ఐ మీన్ నెంబర్ కుడ్ బి వెరీ ఓవర్ like 500 to 600 ట్రాక్స్ నేను వెతుకుంటా. వెతికి అందులో సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఏది ఉంటుంది, ఇట్స్ ద టైం. దీనికి వచ్చే వరకు కూడా అదే ప్రాక్టీస్ చేశాను. కాకపోతే నౌ ఐ హ్యావ్ జ్ఞాని విత్ మీ. జ్ఞాని ఈజ్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్, వెరీ వెరీ అదే తనకు ఒరిజినల్. నేను ఏమన్నా ఇలా కావాలన్నా కూడా హీ కమ్స్ బ్యాక్ విత్ హిజ్ ఓన్ థింగ్. ఇక్కడ ఇది ఇంకా ఇది చేద్దాము అని. ఐ లవ్ దట్ బేసికలీ, రైట్? సో how did you like the experience of Gnani?
Do you feel like certain కొన్ని సీన్స్లలో లైక్ హీ క్యాప్టివేటెడ్ యూ విత్ అంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ సీన్ ఉంటుంది, యా అక్కడ ఆ కార్ వెళ్తుంటే ఇట్స్ ద స్టార్ట్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ ఆర్ఆర్ తోటి. True. I think we చెప్పినట్టు the way he composed it, కొన్ని crucial scenes లో we feel like music really plays an important role. కొంచెం music can really intensify the scene and we have audience కి easy connect ఆ scene తో చూడాలంటే it's always the music, right. And we really love the music. Yeah, that actually elevates the emotion, right? And కొన్ని చోట్ల you have to leave it blank, అంటే బేసికల్గా పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ఎలివేట్ మోర్ దెన్ మ్యూజిక్ పెట్టేస్తే ఓవర్ డ్రామాటిక్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఆ సెన్సిబిలిటీ హ్యాస్ టు కమ్ విత్ డైరెక్టర్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి, నాకు ఇలాంటి మ్యూజిక్ కావాలి, నాకు ఇలాంటి మ్యూజిక్ కొత్తగా, బట్ ఆ ఎమోషన్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోవద్దు, ఆ ఎమోషన్ని పోర్ట్రే చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్ అన్ని క్రాఫ్ట్స్ మనకి 24 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా ఒకటే దాని మీద పనిచేయాలి. ఎమోషన్, ఆ సీన్లో ఏ ఎమోషన్, కలర్ దగ్గర నుంచి లైక్ ఈవెన్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎనీథింగ్, మేకప్ దగ్గర నుంచి డ్రెస్ కలర్ అన్నీ, ఐ మీన్ కాస్ట్యూమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు పోర్ట్రే వన్ ఎమోషన్. అప్పుడు ఎప్పుడైతే అన్నీ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియన్స్. On a film set, there are many roles, right? Important roles. If you do a good film, those people make really good fame and name and inspire tons of people, make a lot of money. But only a few roles are called engineers. Why? Because it's the most important part of the movie. It's an audio-visual experience. Chala Chitra, we say cinema, उससे पहले सिर्फ चित्र दिखता था. Probably in our channel. Oh wow! Yeah, That's amazing, yeah. Wow. So when motion picture started, there was no sound. Sound was a separate branch of engineering. True. Because of that and live music, it transformed into different technologies of speakers. Those speakers change into headphones now. We have different vibrating experience now. You don't even have to put things here. It takes vibrations from your bone on the side and can give you a sound experience. So, as a future filmmaker, just to answer your question directly, as a future filmmaker, make sure that you invest heavily on sound engineering or get a friend to study sound engineering so well that you don't need to worry about it any time after that. Yeah. ఎనివే సౌండ్ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ కమింగ్ టు అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్ కదా, సౌండ్ మేస్ ఇప్పుడు 2D అనేది మనకి ఇప్పుడు వీడియో అండ్ ఆడియో, రైట్? సో అంత అంటే 50% ఆఫ్ యువర్ ఫిలిం ఈజ్ అబౌట్ దట్ సౌండ్, రైట్? ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ కొంచెం కూడా సౌండ్ ఆ క్లారిటీ లేకపోతే కూడా మనం ఆఫ్ అయిపోతాం. ఐ నో ద పెయిన్ ఆఫ్ దట్, రైట్? సో అది మేజర్, అంటే అక్కడ కూడా తెలిసిపోతుంది. కొన్ని మూవీస్లో కూడా వినబడకపోవడము అవన్నీ కూడా బిగినింగ్లో నాకు ఆ ఇష్యూస్ చాలా ఉండేది, మెల్లమెల్ల తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాను. బట్ అది చాలా క్రూషియల్. ఐ థింక్ దట్ కమ్స్ విత్ ప్రాపర్ సెట్ మీద ఒక సౌండ్ అతను ఉండాలి. సౌండ్ ఆడియో పెట్టుకొని సింక్ సౌండ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే సింక్ సౌండ్ చేసేసేయాలి. యాక్చువల్ ఉన్నా మనం యూజ్ చేసినా లేకున్నా చేసేసి ఈవెన్ డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కెమెరాలో రికార్డ్ చేస్తే ఆడియో సరిగ్గా వినపడదు. మనం డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎలా చెప్పాము, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా క్యాప్చర్ అయింది, లిప్స్ మనం మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయాలి డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు. సో హ్యావింగ్ అ మైక్ ఆన్ సెట్ హెల్ప్స్ టు గెట్ అ బెటర్ ఆడియో ఇన్ ద ఎండ్ అండ్ యూ కెన్ మ్యాచ్ దట్ ఎమోషన్. అది పర్ఫెక్ట్గా అక్కడ, ఎందుకంటే సేమ్ యూ హ్యావ్ టు రెప్లికేట్ ఇట్. ఆన్ సెట్ చేసింది ఆ డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు అంతే పర్ఫార్మెన్స్, అది బిగ్గర్ ఎఫర్ట్. ఇక్కడ నేను డబ్బింగ్ రూమ్లో నిలబడి చేస్తాం, మైక్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఫిక్స్డ్ కదా. ఇది పెద్ద డబ్బింగ్ ఈజ్ హోల్ డిఫరెంట్ లెవెల్. అది అక్కడ సెట్లోనే అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ స్టేజ్ ఉంటుంది, సెటప్ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? సో యా, అంటే ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంత కేర్ మనం ప్రొడక్షన్లో ఎంత కేర్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ అంత బాగుంటుంది. ఎంత ప్లాన్డ్గా ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రీ ప్రొడక్షన్. సౌండ్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, రికార్డ్ చేయడం దగ్గర నుంచి అదంతా. సో యా ఇట్స్ ఆల్ కమ్స్ విత్ ఈవెన్ విఎఫ్ఎక్స్లో కూడా ప్రొడక్షన్లో మనం ఎంత న్యాచురల్గా, ఇప్పుడు ఆ మట్టి లేవడము, ఫిజిక్స్ అనేది న్యాచురల్గా ఉంటుంది కదా. మనం క్రియేట్ చేసినా ఎంత క్రియేట్ చేసినా ఎక్కడొక్కడ మ్యాక్సిమం 80% 90% అచీవ్ చేయగలుగుతాం. ఈ ఫ్లో కానీ ఈవెన్ వాటర్ ఫ్లో ఇవన్నీ నేచర్లో ఉండేది. సో మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్లోనే క్యాప్చర్ చేయాలి. Actually, great point he brought actually. Now, in that scene itself, you've seen it in the teaser and the trailer. The ground comes up. That's a really shot. Okay, now VFX కాదు, we shot it అది స్టూడియోలో. we maintain that ఉంది కదా ఒక ఎలాస్టిక్ దాని మీద పెట్టిండు అనమాట. దెన్ we punched it, అది లేచింది ఇట్లా
వేసినప్పుడు we captured it. So the point I'm trying to make here is that doesn't happen in reality. It's a fiction, sci-fi. अभी fiction का sound कैसे लेके आएगा? तो engineer को भी director की तरफ सोचना पड़ता है कि okay इसमें इसको ऐसा चाहिए, how much? Now he will ask questions to him. How much? How much sand is? How is the pressure? Yeah. It's So at the end of the pace day, along. at the end of the day, what is he? Put a tarmac, put a lot of soil on it. Right. And even flying అప్పుడు కూడా ఈ చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ లైక్ హెయిర్ క్రియేట్ చేయడము, లైక్ లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు మా హుడీ ఉండేది యాక్టర్ ఆ ట్రావెల్ అప్పుడు ఫ్లై అవుతున్నప్పుడు టైం ట్రావెల్ మధ్యలో ఉంటుంది కదా, అక్కడ కొంచెం హెయిర్ పోయినా ఆ హెయిర్ రీక్రియేట్ చేయడానికి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే మిగతా హెయిర్ మూమెంట్ తోటి ఇది మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనం మూమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఆర్టిఫిషియల్ లుక్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి మైనర్ డీటెయిల్ కూడా విఎఫ్ఎక్స్లో అచీవ్ చేయాలంటే అది హ్యూజ్ టైమ్ అండ్ బడ్జెట్. సో డౌన్ ద లైన్ చెప్తున్నా. సో మనకు ప్రొడక్షన్లోనే వీ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు మొన్న మూవీ ఎవరిది, మన నోలన్ది వచ్చిన రీసెంట్ మూవీ ఉండే కదా, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్స్ లేదు, ద రీసెంట్ వన్ అపనైమర్ మూవీలో అన్ని అటామిక్ రియాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా చేస్తారు. షార్ట్స్ అన్నీ వచ్చేవి అండ్ దే క్రియేటెడ్ ఇట్ ఇన్ స్టూడియో. వెరీ ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ రావడము, బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవ్వడము, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా క్రియేట్ చేసి దానికి సో మచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్టులు అందరూ కూర్చొని ఇలా ఒక అటామిక్ రియాక్షన్ ఇలా కనబడుతుంది, ఇవన్నీ చేయడము లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అనమాట. He's the demigods of realistic cinema. And the greats in filmmaking, and in filmmaking, I feel like filmmaking, greats should go for perfection. Everybody else should be only going for greatness. We are only going for greatness right now. Makes sense, right? Yeah, it does make sense. Realistic, we don't have the budget to make protons, we split electrons and ask Thomas Alva Edison to come and verify a script. Yeah. Whatever best we can. It's fun. In a way, we have to enjoy making this new kind of movies kada. If you think about it, right? Now you're learning about this kind of lighting. Ippudu ivanni vachinappudu crafts, how you create this kind of shots where nuclear reactions you know, how much you learn from it, a making of it, ఇవన్నీ కూడా జర్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ మన మార్కెట్లో ఇవన్నీ మాట్లాడితే మనం సోది మాట్లాడతాం అనుకుంటారు కానీ, బట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి హ్యూజ్. దట్స్ వేర్ యూ స్టాండ్ అవుట్ లైక్ థియేటర్ మూవీ అనేది మన ముందుకెళ్ళడం అనేది. బట్ రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ మార్కెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడున్న స్ట్రక్చర్కి వీఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఐ గెస్. బట్ ఐ థింక్ మీరే ఆదర్శం అందరికీ, లైక్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ మనం అందరం కలిసి కూడా. బట్ కొత్త జర్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ కొత్త తీయడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. సో సార్ మీరు ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి మీ డైరెక్షన్ కోర్స్ చేశారు. సో దేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వైల్ ఇంటర్వ్యూ గురించి మేము క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై టీమ్మేట్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్డ్ మీ, విక్రమ్, ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ మెనీ పీపుల్ బికాస్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉంటుంది, దే నీడ్ టు స్టడీ, అకాడమిక్స్ వైపు వెళ్ళాలి, అండ్ దెన్ దే నీడ్ టు డూ అ సెక్యూర్ జాబ్. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగే సజెషన్ ఏంటి, సో దట్ వాళ్ళు ఈ స్ట్రీమ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫిల్మ్ మేకింగ్ సైడ్ జంప్ అవ్వగలరు, లైక్ ఫ్యూచర్లో అట్లీస్ట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం జాబ్ సెక్యూరిటీ వచ్చాక యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు ఫిల్మ్ మేకింగ్ సైడ్ ఇంకా వెళ్ళాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి వాట్ వుడ్ బి యువర్ సజెషన్? I would say you never invest in money, find a producer. ఫిలిం స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే put your money in film school, learn as much as possible, take time on writing script, convince the producer, but it's hard, trust me. నేను ఎందుకు చేయలేదు అని అంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ కూడా, బికాస్ ఒక పర్సన్ యాడ్ అయ్యాడంటే ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద విజన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఆ సింక్ దొరకడం కూడా కష్టము. బట్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫస్ట్ అవర్ మైండ్ విల్ బీ ఫ్రీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ ఏబుల్ టు సర్వైవ్. ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్షియల్గా సర్వైవ్ అయినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ మెస్ ఫర్ అస్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ కవర్డ్ అక్కడ. అట్లీస్ట్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 14 years జాబ్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ మై సేవింగ్స్ అండ్ అవన్నీ కూడా అయ్యాయి కాబట్టి. బట్ ఐ వుడ్ సే డోంట్ రిస్క్ ఇట్. టేక్ రిస్క్ ఇన్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ గోయింగ్ బియాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, బట్ కన్విన్సింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ మస్ట్.
go by, or try to get a new producer who is interested in this kind of genres. And this applies to the outsiders like us. To the outsiders, filmmaking is about the heart. For everyone else, it's not about the stomach for us. It cannot be, because we cannot survive that way. All of us have some full-time jobs until we make it to that point. Yeah. So what you're talking is about the transition. I wanted to be a filmmaker and actor and whatnot that I am pursuing since I was 5 years old. It took me a long time to come to a position where I was financially and mentally secure, and also the longer you wait, the more mature and knowledgeable you become about the world and better your performances are. I actually have a different take on this. So I agree. Like ఎప్పుడైతే ఆర్ట్ని మనీతో రిలేట్ చేస్తామో దట్ క్రియేటివిటీ అనేది మోర్ చోర్ అయిపోతుంది రాదర్ దాన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు సమ్ బ్రెడ్ ఆన్ ద టేబుల్ రైట్ బట్ అలా అని నేను 2 things చెప్తాను. టైమ్ ఇస్ ఆల్సో మనీ. ఇప్పుడు ద టైమ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ 20s is not the same when you have in 30s. Right. They say time is a number. So I think exactly మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారో అదే. స్కూల్లో ఎంత నేర్పినా ఐ థింక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఐ నో పీపుల్ హు ఆర్ సో కాల్డ్ ఫుల్ టైమ్ యాక్టర్స్, డైరెక్టర్స్, వాట్ ఎవర్. టు బి ఆనెస్ట్ వాళ్ళు ఏమి ఎక్కువగా దీని మీద ఏం చేయరు. లైక్ దే విల్ బి థింకింగ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్, పర్ఫెక్ట్ లాంచ్. బట్ ఎంత ముందుకు వెళ్తుంది అది. ఐ ఆల్సో నో పీపుల్ హూ హ్యావ్ అ డే జాబ్ but they actually create more content. So everything correct ani cheppalemu. It's a lifestyle we choose kada. So a lifestyle lo you feel like your art's not being compromised. Adi theater rupamlo avachchu, short film avachchu, ads avachchu, right? Adi manam telusukone opportunity every day elaga oka step closer వెళ్తున్నాం మన ఆర్ట్ కి. ఫోన్ లోనే ఒక వీడియో తీయచ్చు, ఒక బర్త్డే పార్టీలోనే ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు కిడ్స్తో. అంటే ఇట్స్ ద పర్స్పెక్టివ్ అని నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ వెరీ ఆనెస్ట్, కోమల్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాడ్ సో మెనీ అదర్ challenges he never really brought up interviews lo kani, like with whether it be personally with kids, finances, job, whatever it be, but he was like, I'll make a product in this, and that's the route he chose. Ade andarki correct ante cheppalem. If you're already financially secure, maybe your route is just go for that film school. Family obligations unnai ante then go get a stable job, but while that our process lo 24 hours untai day lo. Yeah, and life is all about trade-offs, brother. Life is all about trade-offs of emotions. Same things we show in the movie. You want something, you come in a scene with me, you want something, I want something, either I give it to you or don't give it to you. And if I don't give it to you, you deal with it in your way. Same way life is trade-off. If he is making a movie, it's his problem. Nobody else in the world is saying you go and watch the movie. We are the only people who are saying go and watch the movie. Why? Right? So that's beautiful, man. Each one has their own and decisions to make. it takes time, ample time. Like any successful product needs 8 to 10 years, 5 to 10 years at least. Consistency is the key. Uppadi work every day adds up until 5-6 years patience undi. We have to అప్పటి వరకు కూడా ఫస్ట్ డే ఎక్కడైతే మనం ఎంత ఎనర్జీతో పెట్టామో లాస్ట్ అట్లా ఉన్నప్పుడే సక్సీడ్ అవుతాం. ఆ కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే పీపుల్ విల్ డ్రాప్, అండ్ దట్స్ వేర్ చాలా మందికి వదిలేస్తారు మధ్యలో, పట్టుకొని ఉండలేరు. రైట్? నెవర్ గివ్ అప్ అనే యాటిట్యూడ్, ఆ కన్సిస్టెంట్గా ఎవరి పొద్దున్న లేస్తే దీని గురించి ఏం చేద్దాం అనే టైప్లోనే ఉండాలి. It's really not a one size fits all kind of thing, right? Because every person, sometimes you'll see people like let's say Dinchak Pooja. Overnight she was just viral. Everyone knows her now, right? She can use that opportunity and go to whichever heights she desires. And then there are also people who've made thousands of short films. Let's take Rakesh. He did gain popularity. He did so many short films, and his first theatrical release came after how many years? Right? He was in it. He was doing it continuously. Man, you should see Rakesh, oh bro. But like, see the path, right? So every person's path is going to be different. It really, like Shravanti said, it really depends on what your desire is. At the end of the day, whether you're a filmmaker, you're an actor, or you're a techie, what it comes down to, every person only lives every moment. It's how your day looks, what your day-to-day feels like. Today I can go on set and be frustrated with my director or producer, or I can go to office and be frustrated with my manager. At the end of the day, at the end of the day, which one of those is worth it? Which one of those is worth it? Because while we were doing Jagath, all of us had full-time jobs. I'm saying that had because 3 of us don't anymore. but we had full-time jobs where we would work all day,
and shoot all night. But the thing I noticed is, రాత్రంతా షూట్ చేసిన నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ జాబ్కి అబ్బాయి అబ్బా ఇప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలని, బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ లైక్ రోజంతా వర్క్ చేసినాక అబ్బాయి ఇప్పుడు షూట్కి వెళ్ళాలా అని. ఐ వాజ్ స్టిల్ ఎక్సైటెడ్ టు గో డూ దట్. Yes, now I'm done. I can close the laptop, go and shoot. So every person needs to feel that aim chestunte they are feeling that passion, they're feeling that happiness, that I can struggle for this, I can do it. Because trust me, everything we do, life is a struggle. We just have to accept it and make sure we enjoy that struggle, because it has to be worth it for us. You know, this 2 minutes before some time ago when we met, I told you I was not going to be able to make it today, but I was so passionate about just talking to you guys, because you know, I feel like some point I feel like somebody should have put all of these things in my head when I was in your chair. It would have made a huge difference for me. So what the point you made is like, any other promotion I would have said I don't want to come today. I would have skipped it actually. Sorry. But for you guys, like, so this means I like this. This is what I will trade off other things for, my emotions for. And we've actually talked about this the first schedule, the two of us, where we decided we are at different stages of life, and we talked about how we feel while having a stable job pursuing acting, versus if we didn't have a job, how would this situation be for us. In many instances, while we were still working, it was relatively easier for us to manage our lives because we were financially stable. We had our bread on the table coming from somewhere. We were prepared, we could struggle and take care of ourselves. At the same time, if you take away the source of income and you're struggling and you really, this is all you can live on, it increases the challenge level from low to medium to high in a moment. And then it also changes your choices, changes your experience. It may change what path you take in the future. So it really, sometimes it's also at what age you try it. Maybe if we tried it at a younger age, it would have been a different experience. At a different age, it would have been a different experience. And we were able to talk about those things. And I think it's different for each individual as well. So coming back to the topic, you were actually, Bharatwaj, you were talking about sync between the people. And one of your interviews in Susano, you were talking about the sync between you and the cinematographer. So, మీరు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశారు అండ్ నౌ ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేశారు. సో వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ హౌ వాస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ఇట్స్ రియలీ యునో a journey, like a short film maker నుంచి now you're a director and you have your cinematographer ఈ మొత్తం process లో. So how does it feel? Of course, I mean that's the first step actually. Any project ki kavalante right people unnadu, right? Vision sharing అనేది important. మనం చూసింది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రైటర్ చూడాలి, రైట్, డిఓపి చూడాలి, యాక్టర్స్ చూడాలి, రైట్, ఈవెన్ డిఓపి తీసుకున్నప్పుడు డిఓపికి లైట్ మెన్ చూడాలి, రైట్. ఆ చైన్ అనేది ఫర్దర్గా డౌన్ నెక్స్ట్ లేయర్స్ వెళ్తుంది కదా. సో మనకి ఎప్పుడైతే మన నలుగురు మాట్లాడతామో ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఒకటి మాట్లాడేటప్పుడు వీ టాక్ అబౌట్ సేమ్ టేస్ట్, రైట్, ఇన్ అ వే చూసే విధానం, నచ్చిన మూవీస్, రైట్. ఐ థింక్ స్టార్ట్ కన్వర్జేషన్ వే పర్సనల్గా ఒక కన్వర్జేషన్ చేసుకొని ఆ పర్సనల్ కన్వర్జేషన్ త్రూ లైక్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్సో ద విజన్ కూడా. ఎప్పుడైతే నేను ఇంతకుముందు డిఓపి మాట్లాడాను, టైలర్ బ్లూమెల్ ఈజ్ అవర్ డిఓపి, టైలర్ బ్లూమెల్. Taylor Mama. Taylor Mama. Taylor Mama. He knows Taylor Mama. So you can call him Taylor Mama. Taylor Mama is our DOP now. Taylor Mama రాకముందు నేను షాన్ మామా అని ఇంకో అతను షాన్ మామాతో మాట్లాడాను. నేను షాన్ మామాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను షార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే కష్టము, ఇది కష్టం, ఇది జరగదు, లైక్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. అసలు ముందుకి చేయాలి, కష్టం అంటాడు. టైలర్ మామతో వచ్చినప్పుడు కష్టమా, ఎట్లా చేద్దాం, ఇంకెట్లా చేద్దాము, దీన్ని ఇంకెట్లా చేయొచ్చు అంటే ఒక బ్లాక్ అనేది లేదనమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే అది అర్థమైందో ఎట్లా చేయాలో మనకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. లైక్ ప్రాబ్లం ఏంటని అర్థమైనప్పుడు, సో ప్రాబ్లం ఏంటి చూడనప్పుడు, సో ఈ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు యాక్టర్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళకి ఎందుకు వదిలేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్స్లో ఐ గోట్ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఓకే వీళ్ళకి నేను ఏమన్నా వదిలిన. ఇప్పుడు శ్రవంతి తోటి ఒక సీన్ మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఏజ్ అమ్మాయి ఒక ఇలాంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు హౌ వుడ్ షీ రియాక్ట్ అని షీ బ్రాట్ ఇన్. ఆ డాగ్ సీన్లో తను ఫస్ట్ ఏడవడం, ఇప్పుడు నీకు నా గురించి అభి వచ్చేస్తున్నాడు వదిలేసి అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ హిమ్. ఫస్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు అది, అవును నా గురించి వచ్చేసినావా, నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వ, అట్లా ఉండదు అమ్మాయి. అమ్మాయి కూడా ఇండిపెండెంట్గా నువ్వు నా గురించి రాకుండా నేను ఉంటా, నువ్వు చూసుకొని కెరియర్, నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయొద్దు అని వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ షీ విల్ కొలాప్స్.
కొలాప్స్ అయినప్పుడు అభి వచ్చి హగ్ చేసుకుంటాడు. దిస్ ఈస్ ద ఐడియా యాక్చువల్ కేమ్ ఫ్రమ్ హర్. అండ్ యా అదే అంటున్నాను కదా, అంటే ఇప్పుడు మనకు అన్ని తెలుసు, నాకు ఆ ఏజ్ అమ్మాయి అట్లా చూస్తుంది నాకు ఎట్లా తెలుసు, రైట్? అండ్ అప్పుడు ఈ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ తోటి. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మనం ఫస్ట్ మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలి, మనకి రైట్ పర్సనా లేదా అని, తర్వాత వాళ్ళతో పని చేయాలి. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను విన్నది ఏంటిది అంటే ఇంటర్స్టెల్లార్లో క్రిస్టఫర్ నోలన్ క్యాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఆడిషన్స్కి పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు కూర్చొని మెయిన్ క్యాస్ట్ తోటి అంతా ఒక 2 hours ఇంటరాక్షన్, స్క్రిప్ట్ చూపించలేదు, సీన్ చూపించలేదు, ఏం లేదట. జస్ట్ నీకు ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టము, ఏం చేస్తుంటావు, నువ్వు ఈ ఆస్ట్రానమీ గురించి సర్చ్ చేస్తుంటావు, స్పేస్ గురించి నీకు ఎంత తెలుసు. ఇప్పుడు అదంతా ఆయనకి వీళ్ళు కోరిలేట్ అయినప్పుడే ఇంటర్స్టెల్లార్ లాంటి కాన్సెప్ట్ ఒకరికి చెప్పాలంటే అర్థం అవ్వాలి కదా, రైట్? ఆ సెన్సిబిలిటీస్ మ్యాచ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దట్ ఓన్లీ కమ్స్ విత్ ద ఇంటరాక్షన్. అండ్ ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ దట్ ఈ జగత్ టీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టీమ్. ఈ టీమ్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి ఈ జగత్ అనేది అయింది. ఇందులో కొంచెం ఒక్కళ్ళు లేకపోయినా ఐ డోంట్ నో విచ్ రౌట్ ఇట్ వుడ్ హావ్ గాన్. And I really want to say it was a nice improvisation because ఆ సీన్ చూసినప్పుడు we felt అది బాగుంది, ఎందుకు ఫుల్ అనిపించింది ఆ సీన్ చూస్తుంటే. అండ్ నేను మొన్న ఇలాగే ఇంప్రూవైజ్ చేసి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చాడు. సో సో ఐ థింక్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ అండి, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అ రియలీ టఫ్ టాస్క్ బికాజ్ మేము షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు మేము అనుకుంటాం ఇక్కడ ఇది పెడదాం, ఈ ప్రాప్ పెడదామని. బట్ ఒక సైఫై ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ద వర్క్ ఈజ్ మోర్. సో ఆ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దాంట్లో హౌ డిడ్ యూ అండ్ సర్ మేనేజ్ టు మేక్ ఇట్ రియల్ లుక్? అండ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు సే ద ప్రాప్స్ వర్ రియలీ గుడ్. The props were too good. The paintings, the frame was speaking, and that was really amazing to just. It blends in the story. Yes. It's too good. Can you say how you created the props? So it was not me actually, because we have That's an artist, correct. Navya. Yeah. We had she was very good at collecting the unique piece, like our set ki edi బాగుంటుంది అనేది తను చాలా చూస్ చేసింది. And there was the book especially. Yeah. We bought the book empty. అది దాని మీద someone we hired Ben did the backing art. రామాయణం ఉంది కదా. Freelance I think. It's not digital, it's pen art. It's hand drawn అది. ఆ రాముడు హనుమంతుడు ఆ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అదంతా హ్యాండ్ డ్రాన్ థింగ్ అన్నమాట. అండ్ హీఈస్ అన్ ఆఫ్రికన్, నాట్ ఈవెన్ ఇండియన్. సో వి గేవ్ హిమ్ ద పిక్చర్స్. African American. This is African, yeah. So atanu we gave him the references of the pictures. ఇలా ఉండాలి, రాముడు ఇలా కనబడతాడు, హనుమంతుడు ఇలా కనబడతాడు. సో దెన్ ఆ పిక్చర్స్ తోటి ఈ పేజ్ మీద వచ్చే స్టోరీ ఇవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇప్పుడు లాంటిది ఆ చైర్ మీద కూర్చుంటాడు రాముడు. అక్కడ ఫస్ట్ పిక్చర్లో నీస్ మీద హనుమంతుడు ఉంటాడు. ఆ ఫ్రేమ్ ఇదంతా కూడా స్టోరీ లాగా చెప్పి ఈ క్యారెక్టర్ని ఇస్తే అతను ఇంప్రవైజ్ చేశాడు అంతా. అండ్ వెరీ ఆర్టిస్టిక్ గా బెంజమిన్ అని హిస్ నేమ్ ఇస్. అసలు అది కనెక్ట్ అవ్వి అలా తీయడము, డ్రా చేసి ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ థింగ్. సో హీ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్. అండ్ నవ్య షీ హాస్ ఎ గుడ్ ఐ అన్నమాట, ఏది బాగుంటుంది అనేది. సో హీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ కన్వర్సేషన్ విత్ దెమ్. అంటే తనకి ఉన్న స్టోరీని ఆ మైండ్లో ఏముందో హీ యూస్ టు కన్వే దెమ్ వెరీ ప్రాపర్లీ. సో ఈ మనిషి ఎలా అంటే హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఓకే అంటాడు. సో ఇట్స్ టఫ్ అన్నమాట. యా దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఫస్ట్ మూవీకి రావడం అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అన్నమాట. చాలా సో అలాంటి పర్సన్స్తో వర్క్ చేశాను కాబట్టి అలాంటి ప్రాప్స్ రాగలిగాయి. సో ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్ కన్వే చేయడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదర్ పర్సన్ టేకింగ్ ఇట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్, లైక్ పికింగ్ అప్ ఎ రైట్ ప్రాప్. సో దట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ the way he conveyed them and the other person was నవ్య కూడా బేసికల్ తను చాలా యాడ్ చేసింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ సెట్ మీద కూడా. లైక్ షీస్ టు క్విక్లీ ఈవెన్ అంటే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేది, ఏడీలో ఉండే, డైరెక్షన్ టీంలో ఉండేది. అండ్ హర్ ప్యాషన్ ఈజ్ అబౌట్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. దెన్ తనకి ఎట్లా అంటే మన క్విక్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ చేసి, ఇప్పుడు ఏమైనా సడన్గా ఏమైనా లేదు సెట్ మీద అన్నప్పుడు she knows how to make it and she'll find answers for it. And అలాంటి పర్సన్ ఉండడం సెట్ మీద it's big relief. Yeah, I really want to know that, like, anta high production values మీరు ఎలా మేనేజ్ చేయగలిగారు? Yeah, that was what I actually wanted to ask. హై ప్రొడక్షన్ అంటే ఇనిషియల్ మాకు ప్లాన్ ఎలా ఉండిందంటే ఫస్ట్ వన్ సెట్ షెడ్యూల్లో అవ్వడము, నెక్స్ట్ కొద్దిగా చేసుకోవడం అనేసి. బట్ యాజ్ వీ స్టార్టెడ్ ఇట్ కేమ్ అప్ విత్ మోర్ అండ్ మోర్ షెడ్యూల్ అండ్ ఇట్ టుక్ లైక్
So it was like going on. మేము కొద్ది దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం Both of our beards are white. It's the real interview. at last like I was ఎలా అవుతుంది అనే క్వశ్చన్ అడిగింది like Yeah. what's going on ఎట్లా ఇంత ఎక్స్పాండ్ చేసాం స్కేల్ వైజ్ so గా there were కూడా. some people coming forward and అలా we got help అన్నమాట. So so this interview, last question is for you, 4 actors to be honest. 4 actors. Actually, can you ask her about her experience working with her daughter in the scene? Yeah, she was your daughter. What? Oh, yeah. Last year, Minnie Garu is their daughter. She would have And come Tata Garu here. is their daddy. రావాల్సింది రాలేదు. So most probably it was a family and friends reunion. Yes. Film set, right? You had- And Akira's mom is my mom. And the picture you saw, Aru's grandfather Yeah. is my dad. So in the last scene, they go to India and meet a mom. That's his mom. Yeah. Oh, nice. Family reunion. Yeah. So the 4 actors, I really want to ask you, మీకు ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత were there any common traits which you and the actor had? మీకు ఆ క్యారెక్టర్కి కామన్ ట్రేట్స్ ఉన్నాయని మీరు ఫీల్ అయ్యారా? And secondly, how did you prepare for that? Of course, I expect there weren't any common traits for you and your character. There were actually. Because we were really There scared were. after watching you. Oh really? Then I'll speak in the last. Then maybe I do have an answer. Maybe I can say now. Maybe Sure. I think I want to change the perspective. See, I'm a trained actor, right? Just like Mansa and I, we both went to Anupam Kher's Actor Prepare Academy. We learned method acting from Alok Arora. Shout out Alok Bhai, thank you so much. And उसमें ना मेरा पूरा perspective of acting completely changed. The first thing I was taught, never judge your character. The negative, positive, whatever the character is a character is important to the part of the film. It is important to the story. Someone has thought about it and written. The perspective to that person is negative, right? But their challenges are real. True. गुंडे लोग बता. Each one has a heart. कभी वो भी बच्चा ही होगा, कभी उसको भी किसी ने चपाट मार दिया होगा और अच्छा नहीं लगा उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, खाना खाने टेस्टी फूड नहीं मिल रहा होगा, सेम प्रॉब्लम्स కదా. If I have a gun and crores of rupees, I still have some common problems with all of you. So that completely changed my perspective on when Komal said, interesting thing, I was not even part of the movie. I went to just drop her on the set. I had one conversation with Komal. Few weeks later, he said, next schedule, don't cut your hair, come. Yeah. That's how it happened. So it was all because of one conversation. So we had a conversation for 1 hour. No, but to conclude, it wasn't very hard for me. I have done similar roles in the past. What was the hardest was to act like a billionaire while wearing like $100 suit and t-shirts. Same production. I'm just kidding. Just ask. But that's how filmmaking should be, right? Yeah. If I'm a billionaire, you don't have to actually give me a Mercedes to make me feel like that. And that's what I learned. It was super challenging part was I couldn't read the script entirely or understand it, so I had to use a lot of Mansa and Komal and Ravi Bhai's help to interpret what other characters are doing. It was really important for me. But yeah, my own struggles were my own struggles, which a lot of us relate to. I was not, as a character, I was not worried about anyone at some point of time. There was an opportunity for me, very small role, right? It's not a big role, very small time on the screen. The opportunity was, the first half of the transition, I am myself. Someone scared, someone who doesn't like to take risk. And you were after your wife. Fun. And I'm after my wife. That's the thing he had common So- with the character. He had in common with the character. So Adi's character trait was, as long as he has support, he is not able to do anything on his own. Once the power supply is gone, then he will take charge. And then he will turn from like a comedian into something that can scare you. I hope it came on that. Dog. That was my idea. Yeah. So for you, Andy? సో అకీరా విషయానికి వస్తే డిఫరెన్సెస్కి వస్తే నాకు ఐడియాలజీస్ అన్నీ నేను అక్కడ పెరగడం వల్ల లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెంట్, బట్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన కొన్ని టెండెన్సీస్ ఆర్ లైక్ దాట్ కదా. బట్ అకీరా ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్. అకీరా వాజ్ ప్రాపర్లీ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ దేర్.
అండ్ తను కోర్ ఎమోషన్ వచ్చేసి దట్ ఫ్యామిలీది ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అండ్ ప్రివిలేజ్ దట్ ఐ స్టే విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో దట్ హోల్ లాస్ ఆర్ దట్ లాంగింగ్ దట్ షీ ఫీల్స్, అది ఒకటి నేను హ్యాడ్ టు లైక్ టాక్ టు పీపుల్ అండ్ దెన్ సీ హౌ దే ఆర్, అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది. సో ఇట్ డజంట్ ఫీల్ ఫేక్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్. అండ్ ఈవెన్ లాంగ్వేజ్ విషయానికి వచ్చినా లైక్ ఐ సే బ్యూటిఫుల్ but Akira says beautiful, right? So adi syncs on kabatti I should be able to get that Indian accent anedi edaithe undo for Akira. And yeah, so Akira ki similarities వచ్చేసైతే ఇప్పుడు లైక్ దట్ హోల్ మన కోసం ఒకటి చేసేస్తున్నారు అంటే వెంటనే దట్, అందుకే ఐ థింక్ ఐ వాస్ టెలింగ్ కామన్ లైక్ why would someone, if you truly love someone, వెంటనే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి మేబీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ శ్రవంతి వుడ్ ఫీల్ as well. అందుకనే ఐ థింక్ దేర్ వాజ్ దాట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఫారెస్ట్లో అంటే నాకు న్యాచురల్గానే భయం, సో యాక్టింగ్ అతనిస్తుంటేనే భయం అవుతుంది. బట్ యా దట్ వాజ్ అకీరా అండ్ శ్రవంతి. అదే అందుకంటున్నా దట్ మనం ఫస్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫైనల్గా చేసుకొని క్యారెక్టర్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ సెన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువల్ కూడా మనం తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ డైరెక్టర్. వీ కాంట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి. వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా మనం అందులో ఎంత కరెక్ట్ సెట్ అవుతున్న ఫైనల్ డెసిషన్ యాజ్ డైరెక్టర్గా మనమే తీసుకోవాలి. కానీ చూసింగ్ రైట్ పీపుల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ. యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఎప్పుడు అడగలేదు, ఈ పాడ్కాస్ట్లో అడుగుతాను నేను. మీకు అనిపించలేదా చూడగానే ఈ పిల్ల సగం వర్డ్స్ ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది, ఎట్లా చేస్తుంది అని? తెలుగు అప్పుడు తెలుగు మాట్లాడాము, సింగ్ సౌండ్ చేస్తున్నారు తెలుగు. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ ఏం అనిపించలేదు. సో దట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అంత ఇష్యూ అనిపించలేదు. ఓకే అంతే అనుకుంటా. మానస గారు. Oh, yeah. So to answer your question, the things that I have in common with Aru, my character, the number one thing is she asks a lot of questions. I ask a lot of questions. Everyone on set knows that. So that's definitely something I have in common. I'm also pretty detail oriented like my character. So there were quite a few things that I had in common with Aru in general. But how did I prepare for the character? Ante the one difference also I'd like to mention is she's very adventurous. I am anti-adventure. I will not walk into a dark forest. Nenu walk kelthuna kuda, though I live right next to a forest, lopal matram vellanu. Even though I have a dog and I'm like, I'm safe, but I won't go. So that's not my personality. So I struggled a lot with night shoots in the forest. I'm like, okay, akkada spiders unnai, ellali, you know. She doesn't think that. Aru doesn't think that. She just walks into an attic and looks into things that are dusty. So that's definitely a huge difference between me and my character. How did I prepare for it? Ante another huge difference between me and Aru, me Manasa and Aru, is science. I'm interested by science and I really like mythology, but I've never connected the two, and I'm not what people call themselves a science buff. That's not me. So I really had to read up on science. I had to read up physics books. I read a lot of mythology, so I had to up my science game in order to understand, make the correlation, and really connect with where my character is going. So we are at the last segment of the interview. So I'm going to ask few fun questions and you need to say who is who. Like, who is this? Okay. So, okay. So who set ki ekku late ga vachadu evaru? No. Who? Bhargav. Ah, yes. Bhargav. Papam top She waited the most on this set. Actually, sorry. Sorry, నేను ప్రమోషన్ కార్డ్ అలవాటు చేసుకున్నా. Sorry, go ahead. This is going to be the thumbnail. Okay. అయ్యయ్యో. Basically, yeah, few అంటే భార్గవ్ వీళ్ళు వరుణ్ ఎందుకు వచ్చారంటే మేము ఆన్ ద వే ఏదో గుర్తొచ్చి ఏదో మర్చిపోయి పంపించేవాడు. కాప్ పట్టుకునేవాడు, వీళ్ళు లైసెన్స్ మర్చిపోయారు ఇంట్లో. भैया किधर हो? वेप लेने गया हो? किधर? 45 मिनट दूर है. So which actor actually surprised you on set? Like, wala performance was too good that everyone was surprised. అందరూ ఎందుకంటే నేను ఈ క్యారెక్టర్స్లో నేను ఆడిషన్స్లో చూసినప్పుడు ఈ అంటే నేను తర్వాత ఇంప్రవైజ్ చేసిన ఆర్ట్స్ కూడా మారాయి. క్యారెక్టర్స్ మారినప్పుడు కూడా హౌ దే టుక్ దట్ రైట్. ఆ చలిలో పర్ఫామ్ చేయడం. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఎపిసోడ్స్ ఇన్ ద మూవీ. సో ఆ ఎపిసోడ్స్లో దే కేమ్ అవుట్, దే స్టాండ్ అవుట్ గుడ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ డిడ్ దేర్ జాబ్. ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరికీ కనబడుతుంది. ఐ కాంట్ పిక్ వన్. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఫేర్. I think the whole team then. Cheers to all of you. Absolutely. All our beginners, we have opportunities and we have our strengths. Yeah. I think we did wonderful. Yeah. Who was the prankster on set? Oh man. There's no question. And honestly, nobody And Navya as expected well. to be. Yeah. And She's Navya the as well, worst as long as she was there. ఇద్దరు కలిసి
Please Bichara. ask, one second, please ask her why. Oh, does he know that? He doesn't. Oh, so ask her whether he should know that. or Ask not. her, she was saying, right, vape కొనుక్కోడానికి వెళ్ళాడు లైసెన్స్ తెలీదు, he doesn't know. So basically, I hid his wallet. ఏదో అయింది అండ్ ఆ రోజు కాప్ పట్టుకున్నాడు అప్పుడు And I The told cop him, caught him Bhargav, without అంతా wallet. వెతికాను 5 hours finally దొరికిందంటే యువర్ లైఫ్ సేవర్ భార్గవ్ She చెడుకొని never told him she was the one he did and he got a driving speeding ticket. My reaction is exactly Bhargav Gar's reaction. Yeah. రాను డాలస్ కి రా రిటర్న్ అంటాడు ఇప్పుడు Who's the most funnier person? అందరు వీళ్ళు ఆఫ్ సెట్ ఎన్ని అంత ఫనీ ఐ థింక్ దే ఆర్ సే లైక్ యా రవి హ్యాస్ Ravi. సెన్స్ ఆఫ్ ఒక డిఫరెంట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ టైమింగ్ తోటి వస్తుంది రవి భార్గవ్ వరుణ్ ఈవెన్ కార్తీక్ విశ్వ చేసిన అతను సో దే యూస్ టు చిల్ అవుట్ షూట్ అయిపోయినా లైక్ క్యాబిన్కి వెళ్ళినప్పుడు క్యాబిన్ ఈజ్ 1 hour అవే ఫ్రమ్ మేము ఉండే సిటీకి పోవడానికి అక్కడ క్యాబిన్ తీసుకొని అక్కడ అందరం అక్కడే ఉన్నాం సో షూట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఆల్ లైక్ లాస్ట్ 10 to 12 hours బిట్వీన్ ద షూట్ కదా సో ఎవ్రీబడి యూస్ టు హ్యావ్ ఫన్ మోస్ట్ ఫనీగా అంటే దీస్ గైస్ 4-5 గైస్ వీళ్ళు కూడా యూస్ టు హ్యావ్ వాళ్ళతో హ్యాంగ్ అవుట్ అయ్యేవాళ్ళు మీరు బిట్వీన్ ద షూట్స్ I think everyone on set was. I'm not funny is kind of relative. Everyone had fun the entire time. It was always like a party. Oh, vacation, man. Like for us, like it was hard work because 0 degrees Celsius, but because we was involved with each other so much, we used to know, right? Just like college, man. Yeah. You guys are making movie, we were making Yeah. that. It was so much fun. వన్ థింగ్ ఆ హ్యూమర్ ఉన్నది భార్గవ్కి ఉంది ఇన్బిల్ట్ Yes. క్యారెక్టర్ రిజర్వ్ చేసిందో హీ హాస్ దట్ ఇన్బిల్ట్ ఉంది అంటే న్యాచురల్ గా కూడా అతని క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది If your question is who was unintentionally funny all the time, Bhargav. He has this very amazing timing of being unintentionally funny also. You saw his dialogue, right? Sorry. నా voice నా వాయిస్ కట్ అవుతుంది నేను తర్వాత వేస్తాను తర్వాత చేస్తాను. He does that a lot. So yeah, so this brings us to the end of the interview, and we really loved having you here, and really, it was, of course, my team, they were actually outside, but yeah, after the interview release, not only my team, even students who are really into films, and who really want to become filmmakers, actors, anything, any field. Of course, this is going to be something they'll really look forward to it, and దీని చాలా నేర్చుకోవచ్చు. So we are really happy to have you, and చాలా thanks వచ్చినందుకు. No, Thank it's you our so pleasure much. to Yeah. be here because honestly we are the people who self-learned and we are here today. So we just want to give it back and we want to see what you guys are up to. Yeah, this is amazing. You did wonderful. Thank you. Thank you so much for having us.